YouTube. Okay. Poggers. I am pogging champ right now. Right, I need to see if I can get Castle Labs installed. Casterlabs.co. Download for Windows. Ooh, fuck. Oh. I will have to speak to Ender. I'm gonna grab Discord, put it over there. Just so that I can actually message Ender. Hey, buddy. Got a question. Castlelab.co. Mac OS yet? Okay, so he unfortunately doesn't have anything for me, but it apparently will be a thing soon. So thank God I have Twitch, YouTube, and Kick tabs open on my TV browser, so I could just essentially like look at those every so often. Yeah, bro? I'm gonna assume that was something along the lines of welcome to FanFest in Tokyo. Fucking everybody in chat's like, ah yeah. Ah yeah, ah yeah, ah yeah, ah yeah. Oh, Twitch chat. Is that something about a link pearl?
Alright. Back to music. Whoa. Got that ready. I do have one more as well that I could dip my toes into. Obviously not literal, but yeah. Yeah. Do whatever. Yes, something. What test? If you don't have the hardware yourself, I can be your test dummy. Please close my door. Excuse me. Ah, yes, one of the classic songs. Please. Oh, and
to get myself some garlic bread for once this right here happens. So if I do feel a bit hungry, then I got that I can chomp on. Xcode. Ugh. Ba, 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 na, na, da, na, 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 na. Not how complex. Damn. Bow, 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 I just realized that because of the fact that I'm depending on how streams are today, I'm probably not going to need my toggle Discord and OBS multi-action on my stream deck anymore, because I only had that on my main PC because of the fact that, like, say, when I'm in Discord at most times, I click it and it'll unmute me. Well, it'll unmute my broadcast stream mix. Actually, wait. I could still use it. Hold up. Okay, so I can still use it because of the fact of me running NDI through my Mac, and my main audio, this right here, is also going through NDI, because if I show you guys in the bottom right of my screen, you can see, well, I don't know if you can see, but it's part of the NDI toolkit called screen capture, and as you can see, it has audio source. Now, I only use a broadcast stream mix because then I don't have to have multiple things, more bits of audio. I just have, I can, like, say, the music right now that you guys can hear on stream, I can increase or decrease via the sliders that I have on my GoXLR. If I was to just do a chat mic, you guys wouldn't be able to hear, like, say, Discord. If somebody was to join Discord,
You wouldn't be able to hear Spotify. You wouldn't be able to hear. But you wouldn't be able to hear the fucking Twitch stream, etc., etc. That is really cool that I'm able to easily route my audio through NDI and also the broadcast stream mix. Yeah. We are chilling. Do is whenever Mr. Ender Vampire has spoken to his guy regarding a test build for Castle Labs on Mac, then we're pretty much pog and champing. Yes, we are pog PC. I am gonna have so much fucking fun. No. You can't do that, you son of a bitch. Alright, whilst we wait, YouTube. We go. It was on my ring, right? That's about here. Yeah. Oh. Yes. Take flight. And of course, Japanese, because we are the Fest. I hope that most, if not everything, is also like, you know, at least in English, but then on the screens it has like translations for Japanese, because I can't Japanese. What do you think I am? Cultured? Nuh-uh. There we go. And flop. There. More.
Yeah. There he is. Viper. Whoa. What's up, Beardy the Lumberjack on Kick? How are you? I know that I only just saw your message. I am currently like trying something new with streaming. I recently got a MacBook Pro today, and the program that I use for like all three of my chats in like one OBS dock currently isn't supported for Mac OS. So I'm having to like keep tabs on Twitch, Kick, and YouTube. And yeah, I'm having to like go back every so often, and sometimes I just like forget it on one of them, or I default to okay. Don't know. Nom. I might have to restart. Hello. This is new. Hello, Cryle. God damn. I mean, hell, what can Boomer do? Fucking Pictomancer. Yo. And that was them that said it. Okay. Damn. People are gonna go fucking crazy with female Hrothgar. Final Fantasy Mine Trail. 2024. Yoshi P? Hello. Yeah. There he is. The bad. Arigato.
Yes, sir. さあ、新生14 10周年グローバルファンフェスツアーの鳥となる日本のファンフェスティバルいよいよ開幕です。ただですね、新年1月1日、関東の方で非常に大きな地震があって、被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。非常に困難な状況から、1年ね、幕開けとなった日本なんですが、僕らやっぱりゲーム開発者にとって特にファイナルファンタジー14に被災された光の戦士の皆さんがですね、日常を取り戻した時に、お帰りなさいと、楽しい世界がしっかり、作られて維持されていくことが我々の一番やらなければいけない仕事かなと思っておりますので、全力でそれを取り組んでいこうと思います。Alright, it's time. Crack open a cold one. Oh, slightly warm. この会場に来る予定だったのがいらっしゃれなかった光の選手の方のコメントも拝見しました。ただそこに書かれてたのはせっかくの機会なので自分が行けなかった分まで、皆さんに楽しんでほしいというふうにコメントを拝見しましたので、この会場に、いらっしゃる皆さん、そして配信ご覧の皆さん、僕らも含めてですが、とにかく楽しく目いっぱいやって、皆さんに力を届けられればなと思ってますので、どうぞ楽しんでください。 I'll put the light on just so that it's a bit more easy to focus. もですね、今日ちゃんと返しをもらっているので、 That and I can also see my garlic bread a bit more. 楽しむのが仕事だって、いえ吉田見てるって、これ必ずありますね。あります、見てますよ、見てます、見てます。はい、こちらは、YouTube と、Twitch です。Oh, he's looking at all of the other chats. 吉田の新ヘアスタイル。I heard him say Twitch and YouTube. よろしくお願いします。ファイナルファンタジー14新生10周年ということもありますし、世界中の光の戦士のそれに支えられてですね、まさかのこの東京ドームでの、開催となりました。そのお礼の意味も込めてですね、すいません、世界中の、光の戦士の皆さん、基調講演、7.0 の情報を楽しみにしていると思いますので、ここだけはすいません、英語同時通訳、通訳対応でやらせていただければと思います。全世界で盛り上がっていきたいと思います。 Are they like outside? 日本のプレイヤーの皆さんもご理解いただけると大変助かります。 It kind of looks like they're outside. さあ、というわけで基調講演の通訳パートナーはリード英語翻訳者のケイトさんです。さあ、ケイトさん入ってきてください。どうぞよろしくお願いします。 The translator is here. Hello to everyone on stream. I am Let's go. Kate, the lead English translator, and I am once again here to tell you what Yoshi P says. Let's go, Kate. Let's go. I am very good at English. Thank you. ありがとうございます。ロンドンのファンフェスの時はケイトさんね、ちょっといろいろ作業がね忙しくて講師にバトンタッチだったんですけど、どうですか？ 7.0 の翻訳作業順調ですか？順調です。即答で順調。I was unable to attend the London Fan Fest because I was very busy working on 7.0, so Koji thankfully took over. But it is going well, our development progress, and I am making sure to fuel my motivation with a lot of tacos. So, tacos を食べることでモチベーションをバッフしながら頑張ってます。 Motivational buff. Eating tacos. そんなにタコスね上がるんだね。まあそうで、まあガハティア見ればタコス食べたくなりますよ。なるほど。If you see Raha, you want to eat the tacos. It's not weird. It's not weird. さて改めまして、ファンフェスティバル in 東京ドーム、夢のようなファンフェス、ワクワクをお届け間、ワクワクはとします。その内容はもちろんこちらになります。
So once again, welcome to FanFest in Tokyo. This is a dreamlike FanFest being held in Tokyo Dome. And we want to kick it off with my keynote, the subject of which is, of course, 拡張パッケージ黄金のレガシーの最新情報をお届けしてまいります。 the newest information on our expansion Dawn Trail. Newest information, let's go. 気になる発売日なきっと3つ目のファンフェスだから発売日出るんだろうなと思っていると思うんですが、すいません、計画上の日程は決まってはいるんですが、現状ギリギリまでちょっとすいません、スケジュールの最終調整確認をしております。 So given that this is the third FanFest, you're probably expecting us to date of Dawn Trail. Yes, please. Unfortunately, No. an internal date that we are targeting. We are adjusting the schedule, making sure it's fine-tuned as much as it possibly can be before announcing, so we will not be sharing that today. Aw. 初めての延期を、させて今回は、まあ、たとえ数週間だろうが、そういったことがないようにギリギリまで、しっかりした日程調整するためにあとほんの少しお時間いただければと思います。 If you're wondering why, well, it's because, as you know, for Endwalker, for the very first time in my career, we had to delay the release. We hello. don't want that to happen again, Okay, even message. if it's Oh. just a few weeks. So we are taking great care to ensure that we're on track before announcing. We will get you that as we can. You fucking better. コメントね、10月か I want to know when I 夏じゃな can いよなっていう pre-order. 溢れてるんですけど、大丈夫です。夏って言ったら夏です。 People are saying, you mean October then? It's not going to be summer? It's going to be October, isn't it? No, no, it will be summer. ちょっとファイナルファンタジー16だってサマーって言って6月に出てるんですよ。 We're going to release it in summer, and it came out in June. There we go. ですね、早く発売日の情報をお出し The 別の次 NDI to freeze every so often. I don't know why. So we will work very So- hard to get you that info as soon as possible, and we'll have it Yeah. for you next time. So thank you for your patience. さあでは本格的に黄金のレガ Freeze. もちろん皆さんが一番気になっているのは Of course, let's talk about the content of Dawn Trail and the thing you're most looking forward to. Viper. 新たなジョブの追加ですよね。 A new job. さあ Viper, 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 Viper. でした Did you Oh. figure リルムって言われたジョブ名じゃない that's not even a job name. さあ僕があれこれ説明する前にですね動画で一番最初その動きをご覧いただこうと思います。 Pikachu Monster. Hear from me. Let's see it on video. Yes, sir. それではどうぞ。 Going to throw paint at Titan EX. Victomancer. 黄金のレガシー新ジョブ第2弾はピクトマンサー筆を武器とする Victomancer. DPS となっています。
The second job of Dawn Trail will be ranged magical DPS wielding a brush, the Pictomancer. さあ皆さん Range magical. 想像 Okay. は当たっていたでしょうか Did you guess correctly? A lot of people did. ラスベガスのね、まあ、フェスでちょっとね謎の僕 T シャツ着てましたが Yeah, at Las Vegas Fan Fest, I wore a very mysterious T-shirt. まあうまいことなんか2つのジョブ Teenage Mutant Ninja Turtles was not mysterious. かなっていう気がします I feel like it was a good hint for both jobs. はいピクトマンさんはですね FF6 に唯一登場した Pictomancer from Final Fantasy VI. Pictomancer was the only job to debut in Final Fantasy VI. ファイナルファンタジー6では筆を使い敵のイラストを描いて描いたその敵の、技を使うというジョブでした In FF6, Pictomancer used their brush to draw their enemies and therefore use their techniques. 描くという部分を発展させピクトマンサーが God, I need to 様々な誤差だけじゃなくて shave. 絵を描いてそれを魔法として攻撃や補助などの効果を発動させていくという見た目にも非常にユニークなジョブになってます FF14's Pictomancer has a bit broader of painting skill. They can paint not only monsters, but landscapes and other things, not just the enemies that they are currently facing. And they also have a very unique appearance. Yes, yes, they do. 今回ピクトマンサーにジョブチェンジすることになりました Okay, I'm turning off the light. And the Scion Kryl has become Pictomancer. Yay. クルルずっとちょっと戦えなくてねお留守番が続いていたんできっと頑張ってくれたんだと思います Because Kryl could never fight before, right? She was always sort of stuck watching things at home. I think she probably tried really hard to take on this new role. 吉田はピクトマンサーのコスプレをしないのかっていうふうに、目に入ってきておりますがさすがにこのジョブ、50歳のおじさんが、コスプレするのは厳しいものがあると I'm seeing people saying, why isn't Yoshi P cosplaying the Pictomancer? But honestly, I think it would be a little bit difficult for me as a 50-year-old man to portray the image of this job. その一部から It's wild how he's 50 years old. People are like shocked. スタッフ真に受けるんで新ジョブ衣装を着ていただいてます But in my place, we do have a wonderful model who will be showing off this job gear. ご登場いただきましょうどうぞ Let's call her out. Ooh, hello. いやさすがでしょう Wow, impressive. 可愛いの声ありがとうございますどうですかって見てくださいよ That cosplay is really good. See, this wouldn't be a good look on me. ちょっとコメント会場の一斉に似合うよみたいなのやめてもらっていいですか Everyone keeps saying, no, it'd be fine, it'll look great, please stop. こちら新ジョブピクトマンサーのジョブ専用装備をまといイメージキャラクターとして登場していただきました So our model here is wearing the job outfit for Pictomancer. 着心地はいかがですか How does it feel? 良い Good. なんか俺の装備もクオリティ高かったけど確かにすごい My gear was also high quality, but man, this is impressive. ではピクトマンサーのね、紹介が終わるまでちょっとステージ上に一緒にいていただきましょう If you could stay up here while we finish introducing Pictomancer, that'd be great. ではピクトマンサーの特徴を見ていこうと思います Alright, about So Pictomancer. let's look at the details of this job. まずロールに関しては Magical range DPS, yeah. 遠隔魔法 DPS で装備枠はキャスター枠になってます So this will be ranged magical DPS using the gear of casting. そして筆という専用 Weapons and brush, 武器を使い okay. ます And
is their brush. コメント配信そろそろそのコスプレした吉田の腹が見たかったとかそういうのはいいんで集中して聞いてもらっていいですか I see you all on the stream saying you wanted to see my midriff. Please stop and pay attention now. Oh my god. こちらタイクラスはございます。最初からジョブの状態で戦う。Required yes, so it's just like a class on its own. This job, you can just start from the job itself. そしてスタートの初期レベルは Start on the 80, of course. Starting level will be 80. ブルクエストの開始位置は Starting location in Gridania. A job beginning in Dania. 黄金のレガシースタートの際には Okay. 満たしていればすぐにでも使用可能となっています。So long as you've completed the required, able to pick up this job right So, as soon as you get into it's wild to me how there's going to be another magical ranged. It's been We currently the lowest amount of classes that we have is range. Range is yes. to look for. では続いてバトルのイメージに行きましょう。Now let's talk about what they're like in combat. まず先ほどお伝えした通り筆に魔力を込めて描いたイメージそれを力にして戦うのがピクトマンサーです。As we mentioned, the Pictomancer concentrates aether in their brush to release their power by drawing pictures. 絵画魔法というジャンルの魔法を使います。It is the magic of an artist. さらにですね、ファイナルファンタジー16のピクトマンサーはね、相手のモンスター Yes, and the magical ranged The Pictomancer in 6 was drawing just their enemies. and 5. ファイナルファンタジー14では相対する敵に関わりなくさまざまな生物や武器さらには風景を描いて These creatures include not only creatures and weapons, but landscapes as well that they can paint. F14's Pictomancer can draw Ooh. creatures, Oh, draw weapons, even, and sorry. even landscapes. 結構あれですね VFX、エフェクトと呼ばれるものもピクトマンサー専用のタッチでちょっとね、ドローイングされたような形でかなりね試行錯誤を繰り返して作っています。We have quite a few original visual effects for Pictomancer to really make it look like they are drawing. 絵を描く As evoking such wonders take time, the Pictomancer also keeps instant cast abilities and spells at the ready. 存在しています。 Okay. Of course, in order to create a work of art, it's going to take some time, but to go Okay. along with that, you will also have instant cast spells and abilities. ピクトマンサーは自身が攻撃するだけでなくパーティーを強化するような魔法も一部持っています。 There does not サポートジョブというわけではないので、そういったところ結構気にされる方いると思うんですが、サポートジョブというわけではないですが、黒魔導士のような攻撃特化ではないということだけお伝えしておきます。We wouldn't say it's a full support job if that's what you're thinking, but it is not quite so attack focused as something like Black Mage. ちなみに普段魔法 DPS キャスターやどれぐらいいますか？ Who's magical DPS right now? 結構いますね。 Hi, Smokey. ピクトマンサーはちなみに蘇生魔法は持って I see you in there on Twitch. Pictomancers cannot res you. さあではちょっと頭の中イメージできたかなと思いますので先ほどの動画もう一度ご覧いただこうかと思います。 So I think you have a good idea now in your mind of what Pictomancer might be like. So with that, let's take another look at the video. どうぞ。 What video?
on this trail we can see the end, the Dawn Trail. Yeah. はい、ありがとうございます。新ジョブピクトマンサーいかがだったでしょうか。 Thank you. How was it? はい、にいる下手な僕でもピクトマンサー Works in the medium of mixed aether, a specialized brush to render their imaginings reality. Just terrible at art. Okay. Can I be Pictomancer? 絵が死ぬほど下手な吉田にも使えているので大丈夫だと思います。 I am so bad at art that it is like just so dreadful, and I'm fine, so you'll be fine. 美術1ですって言ってる方いらっしゃいますけど大丈夫です大丈夫です。 It does not require artistic skill. はい、ではピクトマンさんありがとうございました。Arigato. さあここでちょっとピクトマンさんに関してですね、ドイツ語のプレイヤーの皆さんに一つお知らせがございます。 Now we do have one announcement about Pictomancer for our players playing in German. これまでファイナルファンタジー6のオリジナル、それからピクセルリマスター、ドイツ語版では、ジョブ名をですね、このようにしてました。今パワーポイントに映ってます。Okay. So in FF6, both the original and remaster, Pictomancer had previously been translated as One second. デュプリカント。多分これ造語だと思うんですけど、デュプリケートってちょっと MMO 用語だとアイテムが増殖するみたいなのでちょっとうってなるんですけど。Yes, duplicate has a bit of a special meaning in MMOs, you know, dupes of items. でおそらくですね、まあモンスターをコピーする、デュプリケートするような多分イメージで当時ドイツ語のジョブ名作られたんだと思います。But at the time, because the job was in fact duplicating your enemies, that's why they translated it with a name that means duplication. ただ実際ピクトマンサーというジョブに関してその敵の姿をコピーするだけでいろんな絵を描くっていう遊びをピクトマンサーに作っていこうとすると、ピクトマンサーどうしてもジョブ名とイメージの開きが出てしまうので、今回FF シリーズ全体で協議をしてですね、14のドイツ語版では今書かれているように、どちらかというともうピクトマンサーに近い、こちらも造語になりますが、ジョブ名を、作りました。However, because 14's Pictomancer is focused around creating original works of art, not just duplicating, we thought there would be quite a gap between the name if we use the legacy translation. We will now be using this new name, Pictomant. 今後また新たな FF シリーズでピクトマンサーが登場する際には、今回作った、ピクトマントというドイツ語表示を使っていこうと思いますので、ミスではないのでドイツ語プレイヤーの皆さん、しっかり協議した上で FF シリーズ全体として決めましたので、ご理解いただけますと助かります。So in future Final Fantasy games, you will see Pictomant as the name for this job. So please know that's not a mistake. We didn't forget the old name. This is this choice we made for all of Final Fantasy with everyone involved. So thank you, and we hope you'll enjoy the new name. まあやっぱりこうシリーズね、歴史が長いとこう発展していく中で対してそれ噛み合わなくなるっていう結構例かなとは今回思いました。Honestly, when you have such a long-running series as Final Fantasy, you will run into these cases where what made perfect sense at the time is no longer working for us, and this is a great example of the sort of stuff we deal with. ただやっぱりシリーズの可能性とか、発展性ということを考えたときに変更しなければいけないというタイミングがあるというのも、今回しっかり議論した上で決めましたので、まあ似たような事例ね、今回はドイツ語でしたけど、いろんな言語でまた出てくる可能性もありますので、なんとなく頭に入れておいていただけると助かります。Warrior of Light number 14. Grow and develop as a franchise. We really need to adapt
in the way that is best for Final Fantasy's future. And this time it only affected German, but I think it will probably happen in all languages at certain points. So just remember that that's what we're bearing in mind when we make these decisions. さあでは続けてさまざまなキャラクターが登場するこの黄金のレガシー、そのストーリーについても、触れておきましょう。 Look at all those fucking alien words, Jesus Christ. On to the story of Dawn Trail, which will feature myriad characters. 今回皆さんに As hope's light dawns once more, a hero looks to new horizons. Winds of opportunity bring a visitor from the far west, seeking the warrior of light's aid in a rite of succession to determine Tyrell's next ruler. Okay, okay. And our new adventure will be the continent of Tyrell. Yes, ma'am. Alongside Alphino, Alice, and Aaronval, the Warrior of Light embarks upon a journey across the Indigo Deep. Should the rumor be true, the contest may lead them to the fabled cities, the fabled gates of a city of gold. It's her. Okay. トラル大陸の王女ウクラマトというキャラクターになります。 This character is Talking about a new character, She's the Uklamat. daughter of the current ruler of Tyrell. Okay. なんとなくね、あんまり見たことのない種族にも見えるんですけれど、 I feel like I haven't seen this before. ミコってだよね、多分ね。 Is it a Mikote? そうですよね。多分ちょっと Bro, shut the fuck up, please. モフモフしてるミコって Bro. 思います。 I think it's just a really, really fuzzy Mikote. それしかないですよね。 No, they know that it's a fucking Hrothgar. Don't worry about it. この王位継承レースというのはさまざまな候補者が入り乱れて競うものになっています。 So in this rite of succession, we will be competing with other various contestants for the throne. その王位継承レースの道中ですね、さまざまな気づきやドラマが待ち構えています。 And there will of course be a lot of revelations and various dramatic turns along the way. まあその王位継承レースというからには他にも候補者います。 Of course, as a contest, we do need people to compete against. さらに暁おメンバーがそこにどう関わっていくのか、それらはぜひ皆さんの目でお確かめください。 And so I hope you'll look forward to finding out how exactly the other Scions play into that competition. I guess we'll find out when the moment arises. なんですが、いよいよパッチ 6.55 のメインクエストパート2から登場となります。 As for Wuklamat, who we've introduced today, you will be able to meet her in patch 6. Fucking Hrothgar. Oh my god, whoops. ですね、非常にキャラ性強いキャラになってますんで、ぜひですね、皆さんの手で、新しい物語のまさに序章をですね、体験していただければと思います。 She is a very strong character, so I hope you. Okay, so you're wondering, I'm sure, when is patch 6.55 coming out? パッチ 6.55 は1月16日公開となります。 January 16. January 16th. So, さすがにね、来週週明け not this Tuesday or Wednesday coming, but the next. だから1週明けて、Okay. させていただきます。 I'll definitely be streaming on that day as well. They're all going to be passed out, so we're taking a week and then releasing. なおですね、すいません、パッチ 6.55 は I'll definitely be doing a stream on that day, Also, we are planning and we'll be definitely doing main scenario. Never mind. Wait, no. I think that'll just be maintenance on Monday. 日本の全データセンターの各種、まあいわゆるサーバー機材ですね。まあものすごい高性能サーバーがたくさん並んでるんですけども、それを最新の機材に全て入れ替えるという作業を同時に行わせていただきます。 This is because we will be replacing the entire Japanese data center infrastructure with newer machines.
Oh, nice. これによってですね、さらに安定性増しますし、いろんなことが、アイテム関係だったり、土地だったり、ハウジング、いろんなことまたやりやすくなりますので、それらのメンテナンスと、それから最新機器への入れ替えということを、今回やりますので、すいません、ちょっと長時間のメンテナンスになりますが、ご承知おきください。We're sorry that it's such a long maintenance, but this will contribute to future stability and our ability for the servers to handle things like items and housing, so we ask for your understanding. はい、では続いて新たな冒険のトラルとなる西方トラル大陸追加情報を、見ていきましょう。So let's take a look at some new information about Tudal. こちら、オールゼアの全体図ですね、三大洲の西方に位置する巨大な大陸です。So on the map, you'll see that it is to the west of the three great continents. こちら、 Yeah, right here. トラル大陸。Tural, right here. And on the left is what we've shown you so far. こちらですね。で、今回、なんとトラル大陸というのは Gridania. 南北に大きく、大陸 Hold on. していて、今回の舞台となるのは And I'm gonna assume Limsel. No, Limsel is down here. But it is actually a very massive continent expanding from north to south, and we will be going that full length during our adventure. なので最新の、14の世界地図はこのようになっております。So this is the full new map. そしてご紹介してきた今回新たにプレイヤーの皆さん、プレイヤータントリオルクトライオラです。Tuliolal. And this is the new player hub that we introduced to the Olal. 目を Tuliolal actually functions as a bridge connecting the north and south parts of the continent of Tudal. 先ほど紹介したトレーラーの方にもこうやって巨大な橋 Yeah. 出ていたと思います。 That's what a bridge As is. you saw in the trailer, there is a literal bridge. 今回の冒険はこのトライオラを中心にトラル大陸の南北をまたいでの大冒険となります。So the Tuliolal will be at the center of our adventure. It will span from north to south of Tudal. 南北、文化的な統一感というのは、ある程度はあるんですけど、ここではちょっとネタことにより南と北大きく物語が揺れ動いていくことになります。Though there's a degree of unity between the cultures of the two, due to certain developments that I will not share here, there will be major story developments in both North and South Tyrol that will change the story significantly. So you can almost think of it as a two-part structure. もちろん一つの壮大な物語 7.0 自体で、そうなっていますが、内容をねやってみると2部構成に近い、新しい我々のチャレンジにも見えるかもしれません。Of course, the thing Oh, Mark. overall is one unified story, but you may. No, you fucking took down your tweet. Motherfucker. 交えつつ、ご紹介していこうかなと思います。So let's both review and take a look at some new information on field areas. まずこれまではスクリーンショット等々でしか出せなかったものをまとめてですね、既存の情報公開した部分動画にして、ダイジェスト動画を作ってきましたので、まずはそれをご覧いただきましょう。Hold on. So far, we've only been able to show you a few clips and screenshots, but we've put together all the materials we have so far into a collection that we will show you now. それではどうぞ。More dev footage? Hello.
I think something that I might start and do is the Friday. I'm gonna start doing like a weekly thing of Final Fantasy Fridays. Even though patches do drop on Tuesdays, I kinda wanna do something like that. But that's just in the air right now. So we've taken a look at some Yo, the mushroom biome from Terraria. Wait, what? Oh, yeah, this. But those were areas you've seen before, so let's look at some that you haven't. These are pretty different from what you've seen so far, and for that same reason, we can't tell you a whole lot about them. Please understand. See, now you could tell us and say that you didn't. Dazzle. Ooh, hello. Yeah, I'm gonna duplicate real quick, and then once this is loaded, I'm gonna go back to. I'm gonna go to a fresh one. That place looked really cool. That place looks really fucking cool. Change of visuals there. こちらのエリア、まあちょっとね動画の方では本当オブジェクト全然出せない、ネタバレが強くて出せないんですが、エリアの名前をソリューション9と言います。We really can't show you a lot of specific objects from this area because it would be spoilers, but we can tell you it's called Solution 9. こちらのソリューション9も、まあプレイヤーの、皆さんが滞在する大都市がトライアラだとすると、こちらショータウンの状態になってます。This too will function as a town, much like the player hub of Tuliolal. Oh, so it's gonna be like another hub area. Okay. A city of towering facades constructed by an entirely different civilization than that of Tuliolal. So this has been constructed by a totally different civilization than Tuliolal. Tuliolal. Oh, absolutely. You can tell it's different. Fucking. But maybe have a think about why it might be called Solution 9. And we have one more screenshot to show you. That looks really cool. I feel like we are loudly destroying any mental image you might have had for Dawn Trail right now. すみません、ちょっと先ほど言いましたが、オブジェクト等はね、ネタバレが強いので、いろいろちょっと削除したスクリーンショットになってるんですけど、まあ実際にはいろんなオブジェクト存在してます。Like I said, we can't really show you specific objects in this setting because it would be a spoiler, so we've kind of erased them all, and this is just the background. まあビルなのか、God damn it. これね、かなり雰囲気が今までと異なってます。But are these buildings? Is this a facility? In any case, it's quite different from what we've seen. 先ほどもお伝えした通り、このソリューション9、プレイヤーの皆さんのショータウンでもあるので、かなり施設や設備の多い場所となっています。But as I mentioned, it will be a player hub, so you can expect a lot of different facilities and features there. どんな物語になるのか、そもそもここはどういった場所なのか、これまでの今までのね 6.X シリーズまでとも異なる雰囲気での冒険、いろいろご想像ください。But you know, as for what this place actually is, what sort of story will take place here, you'll just have to imagine for yourself something that is quite different from what we've seen thus far up to 6.X.
ではもう少しだけ新しいエリア Does he see Arbor of Prey? Just as Johnny Silverhand in Final Fantasy XIV. Oh my, hello. アートワークとなっています。 This is the concept art. こちら Ooh. 新たなエリア名ヘリテージファウンド Heritage found. And this area is called Heritage Found. もう謎しかないですねこれね。 It's pretty mysterious. 蒸気機関を持ったような列車が走ってます。 There seems to be a steam-powered train. しかもこれアートワークですけど手前と奥とで異なったね文明が混ざってるように見えますが、こちらは一つのエリアの中になってます。 And it certainly looks like the stuff in the foreground and the stuff in the background were constructed by different civilizations, but this is all one area. 異常なほどですね奥側電気に満たされた地域になってます。 This area is absolutely replete with lightning energy. ではここからはですねちょっともう説明ができないのでスクリーンショットだけチラチラお見せします。 But I can't really give you any more explanation than にはいろんなエリアが出てくるよと思っていただければ助かります。 and you'll just have to take this in the spirit of there are a variety of areas coming. ではまず1枚目。これまでね黄金のレガシー自然地形とか荒野ばっかり紹介してきたんですけど、こういった地域もあって複数の文化というのが混在しています。 So far we've shown you a lot of fields and natural scenery, but as you can see here, there's also these very unique areas with cultures intermingling. なんとなくねガレマール帝国っぽいイメージにも見えなくもないんですけど、ちょっと違いますね。 It looks a little bit like Garlemald, but not quite. That looks really cool. ガレマールだと黒と赤だもんな。 And Garlemald was very black and red. そして2枚目、奥に見えるのは先ほどのアートにも見えていたタワーなのか何なのか。 In our second screenshot here, in the background, you can see that same thing, whatever it is, a tower maybe? Yeah. こういった地域だとしても人々は、ここでたくましく力強く生きています。 This is day one. ではなく、プレイヤーの皆さん Wasn't this supposed to be 3 days? となってます。 But even in an area Well, I think it's just like the weekend. their lives, this is not So, that means I'll be doing another one same time tomorrow. なんだろうなって想像すると I wonder what kind of big fish you can fish up here. Oh, God. そして最後、こんな場所もありますというのだけお伝えしておきます。 There's also Ooh. とにかくですね、7.0 黄金のレガシー拡張しています。どんなエリアなのか何を It's さ a れているのか fucking merry-go-round. いただければ嬉しいです。 But what we've shown you is that Dawn Trail will have a variety of areas and things to experience, so let your imagination run wild. さあではエリアの紹介をしましたので、こちら Allies. この地域に住まう部族たちのおさらいをまずはしていこうと思います。 But now that we've talked about the areas, let's talk about the people who live there who might become your potential allies. これまでに Oh my god. 民族それからモブ民族を紹介してきました。 We've already introduced the Pelu Pelu and the Moblins. もともとですねこの地域巨人族文化も強く根付いており、オールゼアとは異なる巨人 So in this is a rooted, though they're not called giants, they are called にも似た姿のちょっとねカラフルな種族ですが、ハヌハヌ族と言います。 Hanu we Hanu. also have these colorful folks who look quite similar to the Vanu Vanu, and indeed they are called the Hanu Hanu. これ Hanu Hanu. Okay. さっき吉田滑舌悪いなって言われそう。ハヌハヌ族です。 Hanu Hanu. Yes, so they are called the Hanu Hanu. そして何よりですね今回やっぱり注目なのはこちら、さまざまな者たち Mamja. Important part
The most prominent example is, of course, the current ruler of Tuliolo, the two-headed Gulul Jaja, but there are plenty of other Mamulja of all shapes and sizes. ちょっと紹介しているのは、その一部になりますが、多様な、部族が登場して物語の中でもその部族同士の多くの価値観というのが、物語上提示されていきます。What we're showing you in the screenshot is but a small sampling. In the story, I think you'll find that the Mamulja are very diverse, including their perspectives and values. 彼らと光の戦士である皆さんが出会い、どのような冒険のか、皆さん自身が今回の物語からどういったものを感じ考えていただけるのか、僕自身も非常に楽しみにしつつ制作を進めています。I'm really looking forward to seeing how meeting the Mamulja will change your adventure, and also how you specifically will take from this story. さて、じゃあここからはですね、各種システムのアップデート、それからコンテンツについて、お伝えしていきます。So now let's move on to system updates and more details about the individual content. 現状お伝えできる最新の情報をすべて盛り込んで 7.0 全体をお話ししていこうと思います。そして 7.x シリーズにも触れていきます。So we'll be giving an overview of all of 7.0 as well as 7.x, including as much new information as we can share right now. すいません、まずは何度もお伝えして恐縮なんですが、ついに皆 There it さんの is. キャップが100に 90 to 100. As we've said a few times, the level cap will be raised to 100. Q14 からしてるよという方、どれぐらいいらっしゃいますか？ How many of you have been playing since 1.0? ありがとうございます。ありがとうございます。Thank you. 皆さんとはね、足掛け13年以上の旅路になりました。It's been more than 13 years together. うわ、すごい、コメントでもたくさんね、手を挙げていただいてます。本当にありがとうございます。皆さんのおかげでね、 Comment as well. 我々今、こんな場所で拡張についてお届けできているので、本当にありがとうございます。Thank you all so much. We've gotten to this point because of you. もちろん、申請スタートのタイミングから始めてくださった方、最近始めてくださった方も含めて、光の選手のがいてくださることでね、我々開発チームのその果てにですね、ついにレベルキャップが3桁になると、これ長く続けられないと到達しないので、本当にありがとうございます。Of course, all of you who joined from 2.0 and those who started playing recently as well are equally important. We could not have gone on this long journey of 10 years without you and reached this milestone of 3 digits. Bro, so many people are making tweets about the fucking Mamulja. 7.0 ではバイパーとのジョブが実装となります。So including Pictomancer that we introduced today, as well as Viper, we will have 2 new jobs in 7.0. ちょっと質問してみようかな。 So let's バイ ask, パーぞっていう方、 who's going to play as Viper? I'm definitely maining Viper. 3割、4割ぐらい。 Maybe ありがとうございます。 25-30%? Yeah. ピクトマンサーやるわっていう方。 Pick the monster. Who's going to play Pictomancer? 多いな。 Wow, there's a lot of you. いや何言ってんだよ。結局全部やるんだよっていう人。 Who's going to play everything? 当然やろうみたいな感じでありがとうございます。 Everyone's like, yeah, obviously I'm going to do that. Thank you. 応援そうだろう。 Of course. まずはピクトマンサー、バイパー、どっちもやる。結局全部やるって書いていただいてます。ありがとうございます。 A lot of folks saying, I'm going to do both. I'm going to play them all. Thank you so much. 新ジョブだけじゃなくて他の、既存ジョブに関しても、レベルキャップ解放されると新たなアクション追加されますし、大きなメンテナンスが入る場合もありますので、既存のジョブもですね、しっかりアップデートしていこうと思います。 Of course, it won't just be our new jobs. Cap being raised, we will be adding new actions and updating our. では、バトルコンテンツ
core battle content. 情報も含めてですね、いろいろお話ししていこうと思います。So let's talk about the core battle content, including some new info. もうこの辺り今表示されているものは Fates, hunts, treasure hunts, quest synced side As far as everything on this quests. screen goes, we just want to let you know that we will, of course, be adding more of these. もちろん多数の新ダンジョンご用意してあります。 We got some new dungeons. ダンジョンの制作非常に順調に進んでます。 The progress on dungeons is going quite well, actually. 今回はですね、その制作が進んでいて、ストーリーのネタバレにならないものを動画としてちょっと編集してまとめてまいりましたのでご紹介して。The dungeons that that are well underway, and also that will not be spoilers for you. どうぞ。Oh, it's this. I remember that, they showed us something of that boat. Yeah, I remember them showing us a part of this dungeon in I think it was the London Fan Fest, the second one. Arigato. Arigato gozaimasu. 曲はモックアップなので、これが最終クオリティだと思わないでねって言ってると思いますんで、お伝えしておきます。I will tell you I have a message from Soken, which is that this version of the music is just a draft. It's not done yet. 制作の方は非常に順調に進んでおります。いくつかのダンジョンはですね、僕の、一時チェック、道中チェック完了しているものもちらほら出始めております。But our progress with the dungeons really is proceeding well. I've gotten to the point of my first stage of quality checks on some of them. 続いて、ちょっと敵側のことを見ていこうと思います。New threats. Take a look at a few enemies. Oh my god. こちらすでにご紹介したバリガルマンダやエリミネーターとなんかボス以外にもねちょっとユニークなモンスターいますね。 Look at the big boy in the middle. The ones we've introduced so far, Valigarmanda, Eliminator, and there are also some interesting monsters outside of the major bosses. ちょっと筋トレしすぎた感ありますよね。This thing looks like it. なんていうんですかね、筋肉質なサボテンダーに見えるんですけど、どうやら名前はバレルテンダー。 Mentioned something about the Sabatender. So this super buff Sabotender is called the Barrel Tender. めちゃくちゃ Barrel Tender. ドーンしてくるイメージしかないですよね。I can't imagine it will do much rather than punch the heck out of you. NPC だけでなくね、こうした新たな生態系というのを持つモンスターとの出会いというのも拡張パッケージの魅力の一つかもしれません。I think it's not just the NPCs in the new environment that are exciting. Part of it is experiencing these unique monsters. もちろん強敵と戦う上でですね、コンテンツサポーターに関して Duty support. And of course, while you're fighting, you will want these duty support updates on your journey. 今回クルルがピクトマンサーにジョブチェンジしておりましたので、ついにコンテンツ That's not a cactuar, that's a Jactor. Oh my god. Given that Kryle has changed to Pictomancer, I feel like she will be making her duty support debut. Hey, nice. Congratulations, Kryle. ちょっとね、僕クルルさんにはちょっと歌詞が大きな歌詞が1個消せないやつがずっとあるんで。I have a lot of feelings about Kryle. 貸しじゃない借りだった。もうやばいのが1個あるんでね、ちょっとずつ恩返ししていこうかなと思ってます。I feel I really owe her one, so let's use this to pay her back.
コンテンツサポーターたちはストーリー上でのボスとの戦いというのでも、しっかり活躍してくれることと思います。I think you'll find these updates very useful when progressing through the story. では続いて多数の装備、それから新しいクラフトというものがやっぱり拡張パッケージなので大量に登場してきます。Of course, in this expansion, we will have a lot of new gear and recipes. 今回拡張 7.0 で新たに登場する新装備というのは全て Crafters, get ready to make a lot of money. 最初から豪華に作られていますので、 7.0 の新装備というところにもぜひご注目ください。So all of the new gear that is implemented in 7.0 will have the graphic that quality once you get in game. では開発中ではありますが、スクリーンショットいくつか持ってきたのでご紹介します。These are still in development, but we did bring a few screenshots, so let's take a look. こちら左から召喚士、侍、賢者、ガンブレーカーとなってますね。Right, so from the left, we have Summoner, Samurai, Sage, and Gunbreaker. どうしてもスクリーンショットでは分かりにくいですが、今回それぞれのパーツに異なる素材感という、それから質感、シワの入れ方っていうのまでこだわって作ってます。It's a little bit hard to tell from the screenshots, but each element of these outfits, in terms of textures, quality,